Hello friends, it's Dipu Yadav here. Welcome back to my channel. Today in this video I am going to show you the Laxminagar vlog, and in this video I am with my friend Dipu Yadav. He is my school friend, and we are going to VBS Mall here in nearby in Laxminagar. So let's see what we're gonna get. And here, as you can see, of rickshaw. As you can see, we are here inside of the rickshaw, and let me show you the Laxminagar how it is. And as you can see, this is the view of the Laxminagar, and we are heading towards the VBS mall because it is nearby, and I have to go back to the panipat in my college. So we just hurry up and watch some Kesari movie, and then I gonna go back to catch the bus for the panipat. So let me continue. You can see this is the way towards the VBS mall from the Laxminagar, and there are different shops, different electronics, kirana parcels, and this is the view of the right side. And as you can see, there is a board going up Laxminagar, but one district, something like that. So let's continue. I think my friend is telling that we are near about we have to reach the VBS mall. It is right there. He is going with that. So we are just shopping near on the left side of the road. So we're gonna go to this VBS mall to watch the Kesari movie of Kumar. So let's check that out. What type of movie is and what topic and how much good it is. Okay, let me out from here. The rickshaw from which we just came here, and it costs only about Indian currency 30 rupees. So let me continue. And sorry for the not stabilization video because I don't have any stabilization right now. As you can see, this is the road, and here are some temples. And as you can see, this is the mall. We are heading towards it, and we already booked the ticket online. So, so as my friend said, the show will be start at 12:20, and we are late, I think so. So let's hurry up. As you can see, there are some shops, bakery shop, I think. I think we have just got to come in the gate. This is the mall, I think. VBS mall. As you can see, we have reached inside, and let's see the view. These are the movies, and this is the gate number from which we have to enter, and this is the inside view, and there is a ticket checking counter. As you can see, my friend is just heading towards the seat. We got the 11-12 seat number. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
Let's continue and movie हेरेपछि तपाईले म भन्छु मुभी पर्चेस गर्न थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। देख रही हो जब भी वोट देने जाता है तो मेरा आशीर्वाद मिले। आपका काम नहीं है कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करने को वोटर लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो किसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के बाद मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म करने। So friends, as you can see, this is the interval time and I am out with my friend so to buy some popcorns, and after the movie started in 20 minutes we will see it, and I will give you the review after completely watching it, and after the interval it is good and quite funny and some emotional scenes are there. Dipu, terus turun buku aralena. जिस दिन उन्हें मिला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब, कंपनियां दिया और फिर तो नहीं दिया और कोर्स नहीं। अब वर्मा जी बैठे हैं कि एक दिन जब सपनों का गोल्फ कोर्स फील्डिंग बड़ा अपार्टमेंट जाएगा तब वो मैदान में अपना जलवा दिखाएंगे। अब कोई उन्हें बताए कि SBI फ्लेक्सी पे होम लोन उन्हें ज्यादा लोन। So we are back from the cinema hall and we completely watched the movie, and it is I give 7 out of 10 star. It is completely emotional, and so there are different types of emotions that you can see in the movie, so I refer you to watching this movie.
बोले चलना था अमरीका चले जी हाँ बोले जो जूता वाला सेल हो हाथी वाला सेल हो फोटो पासपोर्ट साइज अब मोबाइल फोन किनेको तो चल जाओ गैलेक्सी आपको बड़ा पॉपकॉर्न आदमी पीजी बॉयज आगे से गाड़ी बीच में रास्ता जाम देख कपड़ा कैसे लागल हो खरीदे गए हो हाँ खाली तो शायद यही में ब्रो ये सब के लाइट गोप्रो बहुत अच्छा रही थी ना रिकॉर्डिंग के लाइट छोट था क्या रे This is like Ratna Park underground. This is like Ratna Park underground road in the Laxminagar. We just for the crossing from left side to right side. Underground tunnel type of road. So, ये कौन एरिया है ओके दिस इज द सक्करपुर right now it's not so crowded but in the evening time you even difficult for walking mobile phone cover को पसल या पसल के को पसलहरु I don't know यो गर्मी हो पता लाग्दैन केटीहरूले मन एकदम मन पराउने पानीपुरीको पसल एकदम पिरो पिरो होइन अमिलो बनाउने यहाँ पुगेस पसल लक्ष्मीनगर फ्लाइओभर यही हो लक्ष्मीनगर फ्लाइओभर यहाँ चक्लेट पसल डार्क चक्लेट चाहियो अनि आएर किन हुन्छ नारियल पसल ये नेपाली जतिजना छन् नि होइन सब यो लक्ष्मीनगरमा बस्ने डेली साइडमा जसलाई के पढ्नुमा होइन प्रब्लम हुँदैछ इन्जिनियरिङ पढ्नमा होइन यहाँ यो लक्ष्मीनगरबाट हाम फाल्न हुन्छ कसैले होइन हेर्न पनि आउँदैन के बोल्छ होइन हाम्रो त साइडमा त रत्न पार्क जाउलाखे सुनेको छु यहाँ के बोलिरहेको छ यहाँ होइन यहाँ घुम्न आउनु छ भने होइन यो मिस्टर दिपुलाई होइन कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ कि एकदम सुलभ दरमा ट्राभलिङ एन्ड टुरिज्म खोल्न सोच्दैछु होइन बट बस्ने कुरा खाने कुरा आफै म्यानेज गर्नुपर्छ अरू घुमाउने काम हाम्रो त्यो बसमा बसेको टिकट होइन गाडीमा बसेको टिकट चाहिँ आफै दिनुपर्छ अन्त त फ्री नै हो खाने पानी खाना पैसा आफै पैसा दिनुपर्छ अरू सब फ्री नै हो यहाँको बाटोमा सोध्दैछु यहाँ मनी ट्रान्सफर टु नेपाल छ होइन कसैले मलाई ट्रान्सफर गर्नु छ नेपालबाट होइन मेरो अकाउन्टको नम्बरको राख्दा हुन्छ कि म यहाँ त गर्नु सक्दैन
यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब यो धारीवाला बाबाको कुरा मान्नु होला तपाईँले होइन, धेरै ठुलो ठुलो 1 केजीवाला आशीर्वादहरू पाइरहेको छ कि 1 केजीको। ल अब चाहिँ आफ्नो रुममा जाँदैछु। घन्टा पनि दबाइदिनु होला यसको। मेरो होइन कि यो युट्युबको घन्टा, यसको चाहिँ यो मेरो साथीको रुममा अहिले जाँदैछौँ होइन। Let's see, होइन। See you soon guys in the next vlog. Me and my friend Dipu want to say you good luck and have a good day and bye. Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.